let's look at a lesson from Tili Kannada grade 5 from the Purva Siddhata Patagalu section. So the lesson is Apayadinda Parada Parivalagalu. Apaya means danger, Paru means to escape from danger, and Parivalagalu is pigeons. So the meaning is the pigeons who escaped from danger. ಬೇಡನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಬಲೆ ಹರಡಿಸಿದನು. ಬೇಡ means a hunter. Pakshi is birds and ಹಿಡಿಯಲು means to catch. Kalu is grains, bale is net, and haradidanu is spread. So a hunter, to catch the birds, he spread a net and put some grains over it. ಕಾಳಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹಾರಿ ಬಂದವು. So the pigeons, they liked to eat the grains, and so they flew and came. ಪಾರಿವಾಳಗಳು is pigeons. ಹಾರಿ ಬಂದವು means they flew and came to eat the grains. ಅವು ಕಾಳು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡವು. So as they were eating the grains, they got stuck in the net. Bale is net and sikkikondavu means stuck. So the pigeons got stuck in the net. You can see here in the picture, they are all there stuck in the net. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡಿದವು. ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು means to free themselves, and ಹೆಣಗಾಡು means struggle. So the pigeons, they struggled hard to free themselves from the net. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. But it was not possible for them. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಗೆಯೊಂದು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಗೆ means crow and dari is path. So at the same time, a crow was flying through that same path where the pigeons were stuck. ಅದು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮರುಗಿತು. And that crow felt pity looking at all the pigeons stuck in the net. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಕಾಗೆಯ ಸಹಾಯ ಬೇಡಿದವು. ಸಹಾಯ is help and ಬೇಡು means plead. So the pigeons pleaded the crow for help. ಕಾಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಾರಿಬಿಡಿ ಎಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿತು. So the crow told them, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ means there is strength in unity. Oggattu means unity and bala means strength. So the crow told all the pigeons, there is strength in unity. Ellaru koodi ommele haribidi. So all of you together fly. Yendu huridumbisitu. It encouraged them. It encouraged them, and and the crow told them that all of you together fly. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಲೆ ಸಹಿತ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದವು. And just like how the crow suggested, the pigeons, they tried, and all of them together flew away with the net. Together with the net, they flew from there. So you can see the picture here, they are flying. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬಲೆ ಸಹಿತ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪ ಇಳಿದವು. So with the net, they went near a hill. ಇಲಿಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಡಿದವು. ಇಲಿ is rats. So they asked for the help from rats. ಇಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದವು. ಹಲ್ಲು is teeth and ಕತ್ತರಿಸು means cut. So the rats cut the net with their teeth. ಹೀಗೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದವು. So like this, the pigeons escaped from danger. ಅವುಗಳು ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಪುರ್ರನೆ ಹಾರಿ ಹೋದವು. So the pigeons thanked the rat and the crow, and they all flew away from there. So what is the moral of this lesson? ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ means there is strength in unity, and mattu means and ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, and always try to help people who are in difficulty, who are in a bad situation, try to help them. So this is ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಪಾರಿವಾಳಗಳು.